Hi my dear children, how are you today? ඔන්න අද පහ වසරේ ඉන්න පුංචි ඔයාලා වෙනුවෙන් Unit 2 එකේ Lesson 3 අරගෙනයි ආවේ. ලක්මා ටීචර් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අදම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. දිගටම ඔයාලගේ lessons continue වෙන්න. Okay. Take your Pupil's book and join with me. Page number 16. Right. අද මොකක්ද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? Point and say, look at the cloud. It's a O and O the. අද තියෙන්නේ articles. මේ articles ගැන lesson එකක්. full lesson එකක් ඔයාලට ඉස්සරහට මම කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පාඩමේ තියෙන වෙනමම lesson එකක් තමයි articles කියලා කියන්නේ. ආටිකල්ස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් පුංචි ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. මම දැනට කෙටියෙන් සරලව ඔයාට මේ ලෙසන් එක ඉදිරිපත් කරනවා අද. Okay, page number 17. words වගේක් තියෙනවා අපි කියවමු නේද? rainbow, island, waterfall, mountains, clouds, forest, field, sun, beach, moon, desert. Right. අපිට දැන් මෙන්න මේ words ටික දැන් මේ pictures ටිකකුත් තියෙනවා නේද? මේ pictures වලට match වෙන word එකට it's a, it's an, එහෙම නැත්නම් it's the කියලා පාවිච්චි කරලා word එක කියන්නයි තියෙන්නේ. දැන් articles ගැන කෙටියෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නොත් and the කියලා words තුනක් තියෙනවා. මේක භාවිතා කරන්නේ එකක් කියලා ඔයාලට හඳුන්වන්න. මොනවා හරි දෙයක් එකක් කියලා හඳුන්වන්න. For examples, what's that? It's a ball. What's that? It's a pencil. What's that? It's a river. මොකක්ද අර? It's a river. ඒක ගඟක්. දැන් අපි හිතමු vowels ශබ්දයක් ඉස්සරහට දාලා දැන් vowel ශබ්ද ටීචර් කියලා දීලා තියෙනවා right අපි vowel voice එකක් දාලා අපි බලමු what's the word orange yes what's that it's an orange ඔන්න අපි an කියන article එක දැම්ම නේද ඇයි අපි an කියන එක දැම්මේ orange vowel sound එකක් තමයි voice එක අපිට නිකුත් වෙන්නේ right the කියන article එක කොහොමද යොදන්නේ the කියන ආටිකල් එක දැන් මේ ලෙසන් එකට අනුව මුළු ලෝකයටම එකම වස්තුවයි තියෙන්නේ. ලෝකෙටම එකයි. අන්න ඒ වගේ වස්තුන් කීපයක් තියෙනවා මොනවාද? sun, moon වගේ දේවල් නේද? ලෝකෙටම එකයි. අන්න ඒ වගේ වස්තුන් හඳුන්වන්න අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. right. දැන් මේ ටීචර් අද මේ සරලව තමයි මේ පාඩම කියලා දෙන්නේ. okay? Okay, my dear children, let's continue our lesson. What's in picture 1? Yes, it's a waterfall. Very good. What's in picture 2? Yes, it's the sun. ඔන්න අපි the කියන article එක දැම්මා sunට. Right. What's in picture 3? Yes, there are clouds. ඇයි අපි they දැම්මේ? it's කියන්න බෑ it is කියන්න බෑ clouds ගොඩක් තියෙනවානේ නේද ඒ නිසා ටීචර් මේකට there are clouds කියලා දැම්මා what's in picture 4 it's a rainbow very good what's in picture 5 yes it's a mountain right what's in picture 6 yes it's a forest very good what's in picture 7 yes, what can you see? It's a field. කුඹුරු යායක් නේද? What's in picture 8? It's a beach. Very good. What's in picture 9? It's the moon. ඔන්න අපි moon එකට the දැම්මා නේද? It's the moon. Very good. What's in picture 10? Yes. What can you see? It's a desert කාන්තාරය නේද what's in picture 11 yes it's an island
Yes, island කියන එකේ first. Yes, you know that. Yes, vowel sound එකක් එන්නේ නේද? Island. එතකොට අපි an කියන article එක දැම්මා. It's an island. Okay children, page number 18. ඔන්න ඒකේ තියෙනවා dialogues කීපයක් තියෙනවා නේද? teacher කලින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරා වගේ. What's in picture 1? Girl අහනවා boy ගෙන් what's in picture 1? It's a waterfall. ඒක දියඇල්ලක්. What's in picture 2? ඔන්න යට ඉන්න පිරිමි ළමයා අහනවා අනිත් girl ගෙන් what's in picture 2? මේ දෙවෙනි පින්තූරේ මොකක්ද තියෙන්නේ? It's the sun. ඒක තමයි ඉර. It's the sun. Next page, page number 19. What's in picture 11? 11 වෙනි පින්තූරේ මොකක්ද තියෙන්නේ? It's an island. ඒක දූපතක්. මම හිතනවා මේ lesson එක ඔයාලට හොඳට understand වුණා කියලා. Right. Okay, my dear children, take your workbook and join with me. Turn the page number 16, lesson 3. Write sentences. ඔන්න අපිට තියෙනවා picture describing එකක්. මේ මොකද්ද මේ? පින්තූරයක් විස්තර කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ පින්තූරේ මේ picture එකේ තියෙන එක අපිට අනිත් page එකේ ලියන්නයි තියෙන්නේ. Right. Example එකක් දීලා තියෙනවා sentence එකක්. බලන්න මොකද්ද කියලා. I can see a stream. මට පේනවා දිය දහරාවක් නේද? බලන්නකෝ. ලස්සන river එකක් තියෙනවා නේද? picture එකේ. Yes. example එක ආයෙ කියමු. I can see a stream. මට පේනවා දිය දහරාවක්. Right. I can see a stream. Right. ඔයාලගේ ඔන්න පොත අරගෙන ඉන්න. teacher දැන් sentences ටිකක් කියනවා. ලියා ගන්න ටීචර්ත් එක්කම. Okay? I can see a stream. There is. අනේ there is කියලා කිව්වහම අපිට එක දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. picture එකේ තියෙන මොනවා හරි තනි එක දෙයක් තියෙනවා නම් there is දාලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. there are කියලා තියෙනවා third line එකේ. there are කියලා තියෙද්දි අපි අනිවාර්යෙන්ම බහුවචන. ඒ කියන්නේ picture එකේ තියෙනවා objects කීපයක් තියෙනවා නේද? අපි මෙන්න මේවා there are කියලා අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. Right. I can see a stream. There is the sun lightening the jungle. The sun lightening the jungle. ඉර පායලා තියෙනව නේද? Yes. There are lots of animals in the picture. සත්තු ගොඩක් පේනව නේද? එක එක වර්ගයේ සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා පින්තූරේ. අපිට එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. There are lots of animals in the picture. Next line. There is a rainbow in the sky. There is a rainbow in the sky. Next one. There are lots of trees and flowers in the picture. There are lots of trees and flowers in the picture. Next one. දැන් අපිට I can see කියලා දාලා දාන්න පුළුවන් sentence. I can see 2 elephants, 2 rabbits, 2 pink colored birds and 2 deers. කොහොමද මේ sentence එක teacher ලියලා තියෙන්නේ? I can see 2 elephants, 2 rabbits, 2 pink colored birds and 2 deers. There is a fox behind the deers. There is a fox behind the deers. බලන්න පින්තූරේ look at the picture. ඔයාලට පේනවද මෝ දෙන්නේගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා නරියෙක්. පේනව නේද? right. teacher කොහොමද ලිව්වේ? There is a fox behind. behind කියනවා පිටුපසින් කියන එක. There is a fox behind the deers. මෝ දෙන්නගේ පිටිපස්සෙන් නරියා ඉන්නවා. right.
Next one. I can see a snake in the picture. I can see a snake in the picture. මට පේනවා පින්තූරේ ඉන්නවා නාගයෙක්. බලන්න නාගයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. Yes. ගහ උඩ ඉන්නවනේ green color snake කෙනෙක්. Yes. Okay. Last sentence. I can see some butterflies in the picture. මට පේනවා සමහර සමනල්ලු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න ඉන්නව නේද? Yellow colored? Yes. කොහොමද ටීචර් ලිව්වේ? I can see some butterflies in the picture. I can see some butterflies in the picture. Right. අපි අද lesson එකෙන් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? Articles ගැන ඉගෙන ගත්තා නේද? a and the ගැන සරලව ඉගෙන ගත්තා articles ගැන. ඊට අමතරව picture describing එකක් කොහොමද කරන්න කියලා කොහොමද ලියන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. right. ටීචර්ගේ lessons හොඳයි නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්, like කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අපැහැදිලි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔන්න මගේ comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. මොකද ටීචර් ඔයාලගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම answer එකක් comment section එකේ දානවා. okay. තාමත් ටීචර් subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. Okay my dear children, see you soon. Bye bye.